afternoon and welcome to the Midday News. The Meetup where Habukarim is my name. The Academic Staff Union of Universities has described President Muhammadu Buhari's comment on its ongoing strike as unfortunate. Has recalled the number of times the federal government had breached agreements with it, saying it should be the one saying enough is enough. The union reiterated that it is ready to call off the strike if the government okays its two main demands, that is, accept the University Transparency and Accountability Solution UTAS and the renegotiated 2009 Pact. It advised the president to leave a legacy for himself by doing the needful to end the ASU government face-off. The president had earlier urged the university lecturers who have been on strike since February to return to their classrooms in the interest of the students and the country. ASU President Emmanuel Oshodeke told newsmen that it was sad that almost a month after the union leadership concluded negotiations with the Nimi Briggs-led committee, the government had yet to get back to it. Oshodeke added that it was the same outcome last year when the union had a pact with the Professor Munzale Jibril-led committee on the condition of service for university teachers. The leadership of the All Progressives Congress has implored eligible voters in Osun State to support the re-election of Governor Adegboyega Oyetola for the continuation of unfolding development and progress in the state. This formed the bulk of messages delivered at Osogbo City Stadium by the All Progressives Congress Campaign Council to drum support for the party and Governor Oyetola in the Saturday governorship poll. Governor's Office correspondent Sonia Honorinde is standing by with the rest of the story. The symbolic presentation of the All Progressives Congress flag to its flag bearer in the forthcoming gubernatorial election, Governor Adegboyega Oyetola, took place at the City Stadium, Osogbo, the state capital, amid fanfare and pageantry with members sporting colorful attires. Speaking at the mega rally, chairman of the Osun Governorship Election Campaign Council of the All Progressive Congress and Lagos State Governor, Mr. Babajide Sanwo-Olu, while appreciating the leadership of the party presidential flag bearer, Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, as well as the support of his colleagues from across the country, including Kano State Governor Alhaji Abdullahi Ganduje, Ondo State Governor Arakunrin Rotimi Akeredolu, Ekiti State Governor Dr. Kayode Fayemi, Kaduna State Governor Nasir El-Rufai, Hope Unsodima, Kebbi State Governor Alhaji Atiku Bagudu, among others, described Governor Adegboyega Oyetola as a marketable product based on his outstanding performance across the state, urging the citizenry to reciprocate in kind by re-electing Governor Oyetola in the Saturday gubernatorial poll in ensuring continuation of good governance. Governor Oyetola has indeed performed exceedingly very well. I have been on campaign trail with him. I have gone to nooks and crannies of Osun with him, and the people have said it, that indeed Governor Oyetola is deserving of another time. And indeed those who arrived today have heard about the numerous progress that have been recorded over the last 3.5 years under Governor Adegboyega Oyetola. And indeed, we are confident with what we saw here, that the love of the people of Osun State is with Oyega Oyetola. We have to encourage our brothers and sisters from Osun State to vote massively for him because he has done very well. The Senate President, Senator Ahmed Lawan, who marked achievements recorded by Governor Oyetola in all ramifications across the state, implore eligible voters to return the incumbent governor in the forthcoming gubernatorial election. Here we have a governor who is prudent. We have a governor who has witnessed so much infrastructural development, political stability, peace, with both government and party working hand in hand. In his remark, Governor Oyetola noted that he is unrelenting in delivering dividends of democracy across the state in terms of infrastructural developments, qualitative healthcare delivery, educational transformations, welfare packages
for the citizenry, among others, if re-elected in the forthcoming gubernatorial election. The event, which was punctuated with medley of favorite party songs from the bandstand, had in attendance party presidential flag bearer Asiwaju Bola, national chairman of the All Progressive Congress, Senator Abdullahi Adamu, as well as the party scribe, Senator Iyola Omishore, Chief Bisi Akande, Comrade Adam Oshiomole, and the stalwarts of the Congress from across the country. From the governor's office, Sanya Ononide reporting. The Nigeria Center for Disease Control has revealed a sharp rise of 324% in the number of COVID-19 cases reported in the country within 1 month. It added that no fewer than 568 cases were reported in the country between May and June. However, between last month and now, no fewer than 2,407 cases were reported, leading to a sharp rise of 323.76% in the number of positive cases. Reporters said that the increase comes amidst warning of a potential fifth wave of the pandemic. The NCDC, in a public health advisory it released, had notified Nigerians of the possibility of a fifth wave of the pandemic. The Public Health Agency said a total of 250,874 positive cases have been reported in Nigeria since the beginning of the pandemic in 2020, while 250,456 have been discharged. 3,144 have lost their lives as COVID-19 cases continue to increase in some parts of the world. And now to sports. Napoli defender Kalidou Koulibaly is set to join Chelsea on a long term, despite the departures of Andreas Christensen, Antonio Rudiger, and Romelu Lukaku. Head coach Thomas Tuchel is still waiting to make his first addition of the summer transfer window. The Premier League giants have been linked with numerous centre-backs, including Sevilla's Jules Koundé and Juventus' Matheus de Ligt. However, it has been widely suggested that Manchester City's Nathan Ake is most likely to move to Stamford Bridge, returning for a second spell as the club. In recent days, speculation has increased regarding the next move of Koulibaly, with Chelsea known to want to bring another leadership figure into the group. On the foreign scene, Ivory Coast has accused Mali of unjustly detaining 49 of its soldiers and has called for their release. Mali's military government seized the men at Bamako airport, calling them mercenaries, but the Ivorian authorities say none were carrying weapons and that they went to Mali to join UN peacekeeping operations there. Ivory Coast National Security Council said it had held an extraordinary meeting under the chairmanship of President Alassane Ouattara over the detained soldiers. In a statement, it called for calm and restraint among the population and assured that all measures are being taken to obtain the rapid release of the soldiers. The UN itself says the soldiers are one of the several national units deployed to back up troop contingents. The junta in Mali, which is trying to put down an insurgency, says its foreign ministry was not informed by official channels. Still on the foreign scene, huge crowds lined the streets of Tokyo to pay their last respects to ex-Japanese Prime Minister Shinzo Abe, who was assassinated last week. The 67-year-old was shot dead last Friday while speaking at a campaign event in the southern city of Nara. Reports say a hearse carried the body of the country's longest-serving prime minister through the capital to the funeral hall where he was cremated. A private funeral had been held earlier at the Sojoji Temple and across Tokyo. Flags flew at half-mast, and outside the temple, a long line of mourners stretched over 2 blocks, many carrying bouquets. The hearse traveled past the headquarters of Abe's Liberal Democratic Party before making its way to the Prime Minister's residence,
where current Prime Minister Fumio Kishida and other lawmakers received the motorcade. Shinzo Abe's funeral was supposed to be a private affair close to her but family and friends, but Japan's public had decided otherwise. Abe was one of Japan's most influential politicians, and his death has sent shockwaves through a nation where incidences of gun violence are extremely rare. And that ends the midday news on OSBC Television. We thank you for watching. It was edited by Oladayo Olanipekun. Join us at 3 for the State News. Good afternoon. Ìròyìn ọjọ́ kan rí Kamil Abdulrahim lóníròyìn yìí. Ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ fásitì lórílẹ̀‐èdè yìí ṣàpèjúwe ọ̀rọ̀ táàrẹ Muhammadu Buhari sọ lórí ọ̀rọ̀ ìyanṣẹ́lódì ẹgbẹ́ náà gẹ́gẹ́ bí èyí tó kù díẹ̀ káàtó. Ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ fásitì lórílẹ̀‐èdè yìí mú wá sí ìrántí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà tíjọba àpapọ̀ tí ń yẹ àdéhùn tí wọ́n fẹnu kò lé lórí, pẹ̀lú àfikún pé bójú akátàbáléwo kì í ṣẹnu adìrẹ ló yẹ ká ti gbọ́, pẹ̀lú àfikún pé irú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ kò tọ́ sí ẹnu ààrẹ Muhammadu Buhari nípa ìyanṣẹ́lódì tí ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ fásitì orílẹ̀-èdè yìí gùn lé. Ẹgbẹ́ náà tẹnumọ́ ìgbáradì wọn láti ṣẹ́wélé ìyanṣẹ́lódì náà bíjọba bá ti ṣetán láti dáhùn sí ìbéèrè àwọn méjì níbi tá a ti rí àkóyawọ́ nípa àkóso fásitì àti ọ̀nà àbáyọ sí àdéhùn ọdún 2009. Ẹgbẹ́ ASUU wá gba ààrẹ Muhammadu Buhari nímọ̀ràn pé kó fi ipa rere lílẹ̀ fúnra rẹ̀ pẹ̀lú gbígbé ìgbésẹ̀ tó yẹ láti fi fòpin sí ìyanṣẹ́lódì tẹ́gbẹ́ àwọn olùkọ́ fásitì ilẹ̀ yìí gùn lé. Ṣáájú lààrẹ Buhari ti rọ àwọn olùkọ́ fásitì lórílẹ̀‐èdè yìí tí wọ́n ti wà lẹ́nu ìyanṣẹ́lódì látòṣù kejì ọdún yìí pé kí wọ́n padà sẹ́nu iṣẹ́ wọn fún àǹfààní àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lápapọ̀. Adarí ẹgbẹ́ náà lórílẹ̀‐èdè yìí ọ̀jọ̀gbọ́n Emmanuel Osodeke sọ fáwọn oníròyìn pé ó jẹ́ ẹ̀dùn ọkàn pé láti nǹkan bíi oṣù kan sẹ́yìn táwọn adarí ẹgbẹ́ náà ti parí ìjíròrò pẹ̀lú àwọn ìgbìmọ̀ tíjọba àpapọ̀ gbé kalẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ìyanṣẹ́lódì náà, ìjọba àpapọ̀ kò tí ì rí nǹkan kan ṣe sí i. Ọ̀jọ̀gbọ́n Osodeke fi kún pé bákan náà lọ́mọ sórí lọ́dún tó kọjá nígbà tí ẹgbẹ́ náà ṣe ìpàdé pẹ̀lú ìgbìmọ̀ tí ọ̀jọ̀gbọ́n Muzali Jubril darí rẹ̀ lórí ọ̀nà táwọn olùkọ́ fásitì ń gbà ṣiṣẹ́ wọn. Àwọn adarí ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress lórílẹ̀‐èdè yìí ti rọ gbogbo àwọn tí wọ́n ti tó ìbò dì nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun pé kí wọ́n ṣàtìlẹ́yìn fẹ́tò ìdìbò sáà kejì gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá kí ètò tí ń bá gbogbo kọ̀rọ̀kọ́ndù ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lè máa tẹ̀síwájú sí i. Èyí ló ń tí gbogbo àwọn adarí ẹgbẹ́ náà tí wọ́n sọ̀rọ̀ níbi ìpolongo ìbò fún sáà kejì gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá tó wáyé ní pápá ìṣeré ìlú Òṣogbo forí ọ̀rọ̀ wọn sọ gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà láti ṣàtìlẹ́yìn fún ìjáwé olúborí gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá nínú ìdìbò gómìnà tí yóò wáyé lọ́jọ́ àbámẹ́ta ọ̀sẹ̀ yìí. Oníròyìn iléeṣẹ́ ìlọ́fíìsì gómìnà Sanya Ọ̀nàrìndé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ìròyìn àtúpalẹ̀ ohun tó ń bọ̀ rí látẹnu Àbọ́sẹ̀dé Àlóńgẹ́. Tìlù ti fọ́n láyẹyẹ gbígbé àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress fún gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá tó ń díje fún sáà kejì wáyé ní pápá ìṣeré ńlá ìlú Òṣogbo ti ṣolúùlú ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú olóṣùṣù ọwọ̀ ló bọ́ sínú aṣọ ẹgbẹ́jọdá níbi ètò ìpolongo ìbò náà, èyí tí wọ́n fi káàdì onírúurú ìpolongo ìbò tí gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá àti ikọ̀ rẹ̀ ti gùn lé látọ̀sẹ̀ mélòó kan sẹ́yìn. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀, alága ìgbìmọ̀ tẹ́gbẹ́ òṣèlú APC lórílẹ̀‐èdè yìí gbé kalẹ̀ fún polongo ìbò gómìnà ìpínlẹ̀ yìí, ìyẹn gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó ọ̀gbẹ́ni Babájídé Sanwó-Olú dúpẹ́ lọ́wọ́ aṣáájú ẹgbẹ́ onítẹ̀síwájú nílẹ̀ yìí títún ṣe olùdíje fún ipò ààrẹ lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ náà Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu. Bẹ́ẹ̀ ló gbóríyìn fáwọn ojúgbà rẹ̀ tó wá látàwọn ìpínlẹ̀ míì nínú èyí tá a ti rí gómìnà ìpínlẹ̀ Kano Abdullahi Ganduje, arákùnrin Rotimi Akeredolu tìpínlẹ̀ Ondo,
gómìnà ìpínlẹ̀ èkìtì ọ̀mọ̀wé káyọ̀dé fáyẹmí nasiru el-rufai tìpínlẹ̀ kaduna hope uzodinma tìpínlẹ̀ imo gómìnà ìpínlẹ̀ kebbi alhaji atiku bagudu àtàwọn gómìnà míì. Ó ṣàpèjúwe gómìnà adégbóyèga oyètọ́lá bíi ẹni tó kájú ẹ̀ láti jáwé olúborí nínú ìdìbò tí yóò wáyé lópin ọ̀sẹ̀ yìí tá a bá wo àwọn iṣẹ́ takuntakun tí ṣàkóso rẹ̀ ti ṣe jákèjádò ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun. Wá rọ àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí láti tún dìbò fún gómìnà oyètọ́lá lọ́jọ́ sátidé kó lè bá a tẹ̀síwájú nínú àwọn iṣẹ́ ìdàgbàsókè tó ń ṣe káàkiri ìpínlẹ̀ yìí. Olórí ilé aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí sẹ́nitọ́ ahmed lawan tóun náà yóò ń bọ gómìnà oyètọ́lá fún bí ṣàkóso rẹ̀ ṣe ti la ipa rere láyé àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sáwọn olùdìbò nípínlẹ̀ yìí pé kí wọ́n tún fìbò wọn gbé ọ̀gbẹ́ni oyètọ́lá wọlé fún sáà kan sí i. Nígbà tóun náà ń sọ̀rọ̀ gómìnà adégbóyèga oyètọ́lá jẹ́jẹ́ pé òun ò ní yíbe nídìí pínpín èrè jẹ ìjọba tiwantiwa yíká ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun nípasẹ̀ àgbékalẹ̀ àwọn ètò amáyédẹrùn fáráàlú, ètò ìlera tó nítumọ̀, mímá yípadà ọ̀tun bá ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́ àtàwọn ètò ìdẹ̀rùn míì fáwọn èèyàn ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun tó ń bá wọlé fún sáà kejì. Láàjọ ti yé fún ọdún mẹ́ta àbọ̀dá ti lò ó kí gidigidi ẹṣẹ́ ẹgbẹ́ àdótì. Mo dẹ̀ mọ̀ pé àdójútì yìí gbogbo ṣẹ́ta ti ṣẹlẹ̀ rí èyí bá máa ṣe pọ̀ gan. Àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú onítẹ̀síwájú kọrin àkọmọ̀nà ẹgbẹ́ wọn níbi ètò ìpolongo ìbò náà níbi tá a ti rí olùdíje fún ipò ààrẹ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ náà aṣíwájú bọ́lá ahmed tinubu, alága ẹgbẹ́ òṣèlú all progressives congress lórílẹ̀‐èdè yìí sẹ́nitọ́ abdullahi adamu, akọ̀wé ẹgbẹ́ ọ̀hún nílẹ̀ yìí sẹ́nitọ́ iyọlá omiṣore, olóyè adébísí àkàndé, comrade adams oshiomhole àtàwọn ìkẹgbẹ́ láti tìbútòrò orílẹ̀‐èdè yìí. Àbọ̀sẹ̀dé alóńgẹ fún iléeṣẹ́ OSBC. Àjọ tó ń dènà àjàkálẹ̀ àrùn orílẹ̀-èdè yìí ti ké gbàjarè pé bí àjàkálẹ̀ àrùn kòrónà ṣe ń ràn mọ́ bí iná ọyẹ́ láàrin oṣù kan sásìkò yìí ti ń kọjá àfẹnusọ. Ó fi kún pé nǹkan bíi 4,600 ó lé 8 làwọn tó ti lùgbùdẹ àrùn COVID-19 láàrin oṣù karùn-ún sóṣù kẹfà ọdún yìí, nígbà táwọn tó ti lùgbàdì àrùn ọ̀hún láàrin oṣù tó kọjá sásìkò yìí ti dín ní 2,407, eléyìí tó mú kí àjàkálẹ̀ àrùn ọ̀hún kó ti fi nǹkan bíi ìlọ́po 3 sí lé báyìí. Ìròyìn fi yé ni pé pípọ̀ tí àjàkálẹ̀ àrùn yìí ń pọ̀ sí ti ń wáyé báyìí tájọ tó ń dènà àjàkálẹ̀ àrùn lórílẹ̀‐èdè yìí sì ti ṣèkìlọ̀ pé àfàìmọ̀nìjì àrùn kòrónà ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún kò fi ní jà lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà. Àjọ NCDC ní ó ti di 2,200 àti 4,600 àwọn tó ti fara káásá àrùn COVID-19 lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà látọdún 2020 tí àjàkálẹ̀ àrùn náà ti bẹ́ sílẹ̀, nígbà táwọn tó ti jàjàbọ́ sì jẹ́ 2,200 àti 2,404 tí àwọn tárùn kòrónà sì rán lọ sọ́run àpàpàǹdodo sì jẹ́ 3,000 àti 140 lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà. Adi ẹ̀yìn mú fún ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Napoli Kaldo Koulibaly tí ń gbáradì láti darapọ̀ mọ́ ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Chelsea láì fi bí Andres Christensen, Antonio Rudiger àti Romelu Lukaku ṣe kúrò nínú ikọ̀ náà ṣe. Olùkọ́ ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Chelsea Thomas Tuchel ṣe ń fojú sọ́nà láti tọwọ́ bọ ìwé àdéhùn àkọ́kọ́. Ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Chelsea ti ń foríkorí pẹ̀lú àwọn tí yóò jẹ́ kí agbábọ́ọ̀lù náà kó mú yanyan sí níbi tá a ti rí Julius Kote ti ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Sevilla àti Martoja Deles ti ikọ̀ Juventus. Wàyí ò àhesọ ìròyìn kan tún ti ń jà rìn bí ó ṣeé ṣe kí Nathan Ake ti ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù kó bọ́ sínú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Chelsea. Orílẹ̀-èdè Côte d'Ivoire ti fẹ̀sùn kan Mali pé ó kó àwọn ọmọ ogun òun 49 jù sáhàmọ́ láìbófinmu, nítorí náà kó tètè tú wọn sílẹ̀ kó tó dogun dọdẹ. Ìjọba ológun orílẹ̀-èdè Mali mú àwọn ológun orílẹ̀-èdè Côte d'Ivoire ọ̀hún ní pápákọ̀ òfurufú Bamako pẹ̀lú ẹ̀sùn pé agbẹ̀bùrú jagun ni wọ́n jẹ́. Àmọ́ṣẹ́ àwọn aláṣẹ orílẹ̀-èdè Côte d'Ivoire ní ọ̀rọ̀ kò rí bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní àwọn ọmọ ogun náà kò dira ogun rárá.
wọ́n ń lọ darapọ̀ máwọn ọmọ ogun pẹ̀tùsáwọ̀ tó wà ní orílẹ̀-èdè Mali ní ìgbìmọ̀ elétò ààbò orílẹ̀-èdè Côte d'Ivoire sọ pé òun ti bá ààrẹ Alassane Ouattara ṣèpàdé lórí ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ ogun tí wọ́n jù sáhàámọ́ ọ̀hún. Ó fi kún pé káwọn èèyàn kó má ṣe fàjàngbọ̀n nípa ìgbésẹ̀ ọ̀hún torí pé ìgbésẹ̀ tó yẹ ti ń wáyé lórí ọ̀rọ̀ ọ̀hún. Àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé náà ti kín ọ̀rọ̀ yìí lẹ́yìn pé ara àwọn ọmọ ogun tí wọ́n rán sórílẹ̀-èdè Mali fún iṣẹ́ ìpẹ̀tùsáwọ̀ làwọn ọmọ ogun ọ̀hún jẹ́. Àwọn aláṣẹ ìjọba ológun orílẹ̀-èdè Mali ni wọ́n gbé ìgbésẹ̀ náà gba ọ̀dọ̀ iléeṣẹ́ tó mójútó ọ̀rọ̀ ilẹ̀ òkèèrè orílẹ̀-èdè náà lọ kọ́rọ̀ ọ̀hún kó má bàa lọ di àgbọ̀n. Omilẹ́gbẹ́ èrò ló pé sójú pópó ní Tokyo láti ṣẹ̀yẹ ìkẹyìn fún olóòtú ìjọba tẹ́lẹ̀ nílẹ̀ Japan ọ̀gbẹ́ni Shinzo Abe tí wọ́n gbẹ̀mí rẹ̀ lọ́sẹ̀ tó kọjá. Lọ́jọ́ Jímọ̀ ọ̀sẹ̀ tó kọjá ni wọ́n yìnbọn mọ́ ẹni ọdún 89 náà lásìkò tó ń sọ̀rọ̀ níbi ètò ìpolongo tó wáyé ní Nara. Ròyìn fi hàn pé ọkọ̀ tí wọ́n fi gbé òkú olóòtú ìjọba ilẹ̀ náà tẹ́lẹ̀ ni ó lọ sí olúùlú ilẹ̀ náà níbi tá ayẹyẹ ètò ìsìnkú rẹ̀ ti ń wáyé. Ṣáájú lètò títẹ nítẹ̀yẹ ti wáyé ní bòńkẹ́lẹ́ ní Sojoche tí àṣẹ orílẹ̀-èdè náà sì wà ní ìdajì táwọn abẹ́nikẹ́dùn sì ń tò lọ́wọ̀ọ̀wọ́. Àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú Abe Liberal Democratic Party náà gbẹ̀yìn níbi ètò náà tí wọ́n kọ́kọ́ kóra jọ sólú ilé ẹgbẹ́ náà kí wọ́n tó gbéra lọ sí ilé olóòtú ìjọba ilẹ̀ náà tó wà lórí àlééfà níbi tí àwọn ọmọ ilé aṣòfin yòókù náà ti tẹ́wọ́ gba òkú rẹ̀. Ètò ìsìnkú náà ló yẹ kó wáyé láàrin ẹbí àti ọ̀rẹ́ Shinzo Abe àmọ́ tíjọba orílẹ̀-èdè náà gbé igbá bòmíì lọ. Abe jẹ́ kan lára àwọn olóṣèlú tó fẹsẹ̀ rinlẹ̀ nílẹ̀ Japan tí ikú rẹ̀ sì bá orílẹ̀-èdè náà lójijì látàrí bí wọ́n ṣe yìnbọn mọ́. Ìròyìn ọjọ́ kan rí wa fún ti tàkókò yìí kò jù báyìí lọ. Kẹ́hìndé Ajíbádé lólóòtú. Ẹ pàdé wa láago 3:15 nígbà táwọn mú ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun wá fún yín. Títí ìgbà náà ẹ kú ojú lọ́nà.